Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than COFS Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, COFS brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, COFS is your partner in modern profitable farming. Call 0702 800 199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. COFS Agro Inputs. Harvest success season after season. Olunaku lutandika, ngenda kusaba otuule. Gwampuliriza tuula, ngenda kusaba ebigere byo obiteeke wansi era emikono gyo ogiwummuze ku bisambi byo. Kati zibiriza amaaso go. Njagala owulirize nnyo engeri gy'ossa. Tossa nnyo ate tossa mpola, naye wuliriza omukka gw'ossa. Weyongera okuwuliriza omukka gw'ossa, amakulu mu kyo kakkana. Mu mbeera eyo njagala otandike okuleeta ebirowoozo byo mu mutima gwo. Ebirowoozo byo bisembeze mu mutima gwo, sigala ng'ozibiriza. Njagala otandike okwebuuza, ddala nzaani? Ekyo kyebuuze mu birowoozo byo, tokyatula, sigala ng'ozibiriza weebuuze, ddala nzaani? Engeri gy'owulira ebirowoozo kye bikugamba bireke bitambule. Sigala ng'ozibiriza mu mbeera eyo gy'olimu. Njagala weebuuze ekibuuzo ekirala. Bwetaavu ki bwe nsinga okuba nabwo? Oba mu Luzungu, what is my deepest desire? Saagala onoonye ansa eyo. Wuliriza ebirowoozo byo. Ebifaananyi obwongo bye bikusiigira bitunuulire. Era njagala otandika okuwulira empulira eyo ekusemberedde era ekujjidde. Era njagala weebuuza ekibuuzo ekyokusatu mu bwongo bwo. What is my purpose? Omugaso gwange mu bulamu gwe guliwa? Njagala otandika okuggula endowooza yo, okutandika okufuna kye tuyita abundance consciousness, okugabirira okutaliiko kkomo. Awo wennyini we njagala weebuulize, ndi musiimu ku ki? What am I grateful for? Era ebirowoozo byo bireke bitambule, bikusiigira ekifaananyi, bikuwe ansa ez'enjawulo. Kati njagala oddeyo mu kussa, sigala ng'ossanga bw'obadde ossa, mpola, kakkana. Njagala otandika okwekkenneenya engeri gy'ossa. Observe the way you breathe. Beera awo, tolowooza, wummula. Beera ng'ossa bussa. Beera awo ng'omuntu. Beerawo nga
tolina kyolwana kuvvuunula mu bulamu bwo naye just okuba omuntu. Obwo bwe butonzi bwaffe obwatuweebwa. Kati otandise okuwulira omubiri gwo bulungi, oguwadde obudde n'owulira engeri gy'ossa ebirowoozo byo birina kye bikusiigidde, olina woolabye wooli. Kati nja kukusaba oggula empola amaaso go. Ago ge maanyi agali mu kuwummula ng'omuntu, n'olaba ekiri mu birowoozo byo. Olunaku lupya, bingi ebipya, naye ogenda biyitamu. Katunyumye. Wonna wasinzira otuwuliriza amakya ga leero, njagala okwebazaako nnyo nnyini ddala. Nsaasira mmwe abaafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo. Ekyamazima tebiba byangu. Lunaku lwakuna njagala okusiima mu abakutte obudde ne mujja mu minutes ezo ze tugaba 15 okujja okubuuza ebibuuzo. Gwe ng'omuntu n'okwetegera n'okwezuula. By the way, lwakubanga abantu baffe olumu bakigaya, naye kigambo kwezuula kinene nnyo nnyo nga gye nkomezza, olw'ensonga kikuyamba ku bintu bingi. Nti gwe ng'omuntu obeerako ebintu bingi nnyo by'oyiga. So njagala okwebaza abazze ne tunyumya n'abasobodde okufissaawo akadde okwekuumira mu kumanya n'okutegeera. Era njagala okwebaza ennyo abazadde abafuddeyo ennyo okulaba nti muweereza abaana bammwe. That is very essential. Nategeezeddwako nti after the Until Now program eno bweggwa, cohort eddako egenda kubeera ya parenting oba ya marriages, according the team eri mu kukola R&D. So nja kuba mbategeeza as and when it happens. Naye njagala okwebaza ggwe eyeewaddeyo obudde ne weeteekamu ssente n'ogamba njagala kuyiga, njagala kutegeera clarity. Waliwo bambi abaana ab'obuwala abavuddeyo ne bagamba nti nze ngenda. I can't thank you enough. Ate abasajja olumu sibanenya. Men naturally we are not coachable. It takes a man to say I need help. Always olumu tulowooza ntuba tumanyi, naye ate singa twali tumanyi oba oliawo nange sandibadde nabampabula oba coach ab'enjawulo. So nkukubiriza amawaggali n'amalala tegakusigaza mabega, because bw'onooweza emyaka 5 sijja kubaayo. Naye kyenkakasa kiri kimu, ojja kujjukira nti omusajja yatuwa obudde tetwabukozesa, twatya kugenda okwogerezeganya naye. Lunaku lwakuna, and today ngenda kwogera eri abazadde abali mu kukuza abaana. Njagala tubeere ba mazima. You are not just raising children. Nedda. Oli mu kubumba omulembe oguddako. Naye ng'ate bwe weetisse obuzito bw'ogwo omulembe gwe mwe wava. Ebiseera ebisinga kizibu okutranslating ekyo. Waliwo ampuliriza nga ye agamba nze sirina baana sibeetaaga. Tuli baddugavu. Oba obalina oba tobalina, lumu ogenda keera baba waffe, ojja kukirwanako naye abantu bafa.
ojja kera ku makya baba waffe abaana abakulekere nga gwe olina okubeera omukuza. We tuli leero data aliwo atulaga nti ebitundu 47 ku buli 100 eby'abaana abali wansi w'emyaka 5 mu Afirika naddala mu Uganda the minorities. Ebitundu 23 ku buli 100 babeera na ba relatives, tebabeera na bamama baabwe bataata baabwe. So okubeera omuzadde tekiri just personal, it is the political, it is the culture, it is generation. Kitambula n'emirembe egy'enjawulo. Nja kusaba nti gwagezaako okupreservinga ekyo kye wakuliramu n'obuwangwa bwo nga bw'otegeka abaana bo eri ensi gye bagenda okwaŋŋanga, nga nabo bagezaako okutegera biki bye balaba. Njagala okwaniriza mu programu ya leero. Eno programu egenda eri omuzadde ampuliriza ng'oli wa kabira ndala, nga ne bbaawo wa kabira ndala oba mukyalawo, oba ng'oli wa ggwanga ddala naye nga wa ggwanga ddala. Olina omukyala Munyarwanda, oli Muganda, olina omukyala Mukyoli, ng'oli Munyarwanda, oba oli Munnayuganda, ng'oli Japan, oli Tel Aviv, oli Spain, oli Canada, oli Kuala Lumpur, oli mu Seoul, oli mu UK, Afghanistan, nga mukyala wo oba omwagalwa wo tava mu buwangwa bwo okuza otya abaana mu mbeera efaanana bw'etyo. Waliwo abali mu kavuyo nga tomanyi na kyokola, ng'olaba birabe. Nsaba by the end of this show obe nga naawe okitegedde. Nze Andrew Kyamagero, ndi mukugu mu by'endowooza. I'm a counseling psychologist and a behavior expert. Ndi mukugu mu nneeyisa. Baana mwe mulina effujjo. Waliwo guy yazaawo mu session this week. He really made me laugh out so loud. Yangambye nga sinaba kubuuza byonna bye ngenda kubuuza magye, olina engeri olumu gy'oyogera nga ndabira ddala ffenna olabika ffenna otumanyi, kati otunula butunuulizi muntu n'omutegeera ne mugamba nangamba kati mwana mukyala we abeera waati oba baganda bo like bajja ne mutula ne munyumya ne mugamba bajja naye I have learned to be a human being around them. Nga ye kimutiisa nti omuntu okubeerawo ng'asobola okuba nga akuprofilinga nga bw'oyogera yalaba kirala ne mugamba nedda buno obukugu tebuli mu ffeffeka aba psychologist, buli ne mba profile ab'amagye, aba intelligence, aba interrogation. Obiyiga ogenda n'obisoma. Waliyo amasomero agasomesa intelligence mu Balkans agali affordable. You can go in the Balkans n'osoma. Okay, gw'omuzadde ali nange njagala nkusabe kwata akatabo oba ekitabo ky'omuwandiika tutandike. Leero tulina omulembe gwe bayita the Google Translate Parent. Nga ebyafaayo mwova bigenda kwetaaga subtitles to translate eri abaana bo. Let me break it down. Nti kitwale nti olaba firimu y'Abakoleya nga boogera mu Lukoleya, naye ng'ebigambo by'Oluzungu babiwandikawo awo mu yellow oba mu white. Kati tulina abazadde nga ky'oyogera okyogera, naye ng'abaana b'okukitegeera oteekwa okukiwandiika nga transcribing eyo bwefaanana. That is the Google Translate Parent. Nti gy'ova, the culture you have, oteekwa ogissaako subtitles. Lwaki ekyo nkikugamba? You cannot translate, rather you cannot pass down what you're still translating for yourself. Tosobola kunnyonnyola oba kutegeka mwana gwenga omuntu nga tonneezuula. A few days ago I spoke about the name, erinnya lyo. And the other day, I think on Monday, nenkugamba ne bw'onoosaba nga tukola Katonda tagenda kuwa. Kati oli muzadde atanneezuula
naye nga wazaala dda abaana. Tulinawo awo nno akavuyo. Olw'ensonga statistical reality check aliwo atulaga ebitundu 67 ku buli 100 eby'abaana abazaalibwa bannamawanga babeera disconnected from their parents' culture. Nti osanga omwana nga mama we muzungu, taata we muganda, mama we mukyoli, taata we musoga, mama we munyoro, mama we taata we muganda. Omwana n'abula okunoonya nti awatuufu ngwawa. 1 in 4 parents say their children are more comfortable speaking English than their mother tongue. Ate kwe muli kuno muwuliriza ng'abaana bamwe bwe bagamba yogera olulimi bwe luti bagamba why? I don't need it. Kino ngenda kibagamba leero nti enzungu tugenda kuzoogera, naye omuntu yenna akubbangako obuwangwa bwo aba takubbye kitono, ababbye n'emirembe egiddako. Tuli mu kweyubula. Ebitundu 78 ku buli 100 eby'abazadde bali worried nti abaana baabwe tebagenda kutegeera cultural values zaabwe. Tuli mu kweyubula. Tulina abazadde era abalwadde nga bo balina endowooza nti bw'obeera n'omwana wo ng'ayogera oluzungu ng'afuuwa lufuuwe ne accent ey'enjawulo nti mwattu aba mugezi. Speaking a language correctly and accurately and sounding it the way it should does not make you intelligent. It rather confirms that you are a slave if you don't know your mother tongue. Kati gwe ekyo tokirina. Abaana waka mwogera luzungu because gwe ekyo kye baakugamba. Gwe ekyo, that is your world view. Abaana research atulaga nti bulwaweza emyaka 13 babeera ne kye bayita identity confusion ng'ayingidde mu adolescence because tamanyi okay, how do I deal with this? Nyingidde puberty, omwana omuwala atandise okufuna menses ze. Ffe ng'abaddugavu tulina cultural connotations ku ekyo nti omwana omuwala bw'aba akuze alina okuba n'ekisenge kye. Kati because mulimu mixed cultures, gwe abaana okyabasuza mu kisenge kye kimu. From my tribe, mwenvanga Abaganda, omwana omuwala bw'atandika okufuna menses ze as parents, abasajja naddala abasajja, tutendekebwa okutandika okuteekawo gap. Nga si ya mu bubi, but for her security. Because omubiri gwe gulina kye gutandika omubanja ng'akiraba mu kitaawe. So oteekawo balance y'obukambwe, awo tafulavu weetandikira. I want you to notice nti taata w'omwana omuwala yenna njagala nnyo muwala wange zaza nnyo. But I'm aware nti bw'anaatuuka mu stage eno, I'm going to withdraw. Ngenda kubeera nnyo ku kubeera taata, si mukwano gwe. Because agenda kuba atandise okompitinga ne nnyina, ayomba ne nnyina, awulira takwatwako. It's puberty. Culture erina engeri gy'erambika abaana. Naye omwana wo, before they even make 12 years, they are exposed to material their culture does not want them to. Ate ne twebuuza lwaki abaana batwonooneseeko. Njagala nkubuulire kino leero nti culture confusion kwegamba bw'eba ekusoomooza ng'omuzadde tetandikira just mu tulo twa mwana wo ng'agenda okwebaka.
oba otandise n'okuyingira mu bloodline yo. If you cannot articulate your heritage, you cannot activate your child's identity. Nti gwe omuzadde bw'oba tosobola kwezuula wa gye wava, na biki bye mwali muyimirirako n'ennono kwe mwali mutambulira, tosobola kuactivatinga mwana wo. I am one of those. Anyoome nnyo, I despise with the strongest terms possible sectarianism and tribalism. Why? Because my country is rich with 52 tribes. Uganda erina tribes 52. Kati wentandika okutambula tribal lines tegeeza mba sijja kukola. Mu mulembe gwe nnakuliramu, Buganda yalina ebizibu ne Bunyoro. If you're knowledgeable enough and you're from Buganda side, batulambikanga n'otulambika nti omuwala Omunyoro mwegendereze. And the same thing used to happen in Bunyoro. Bino tubi tracking way back mu tribal wars zetwalina ezabuyaga ne Bugangayis as two kingdoms. Era ekyo ne tukijja mu omu ku bakatonda baffe ng'Abaganda eyalwaniranga mu bire gwe bayitanga Kibuuka Omumbaali. Olw'okubanga Kibuuka yafumbirwa, manya yawasa omuwala Omunyoro. Omuwala Omunyoro n'abuulira abalwanyi baabwe Kibuuka ekiremu atambulira. Ne batandika otugamba mwegendereze nnyo Abanyoro. They could have all these things. But tell you what, my best friend, nga ntandika okusoma primary, yali Singoma ng'ava Bunyoro. Era we yajjanga okundaba ewaka, I would see my grandfather not happy, but I didn't care. Gwe bw'oba tomanyi gye muva, ate kankulage mbu tomanyi gye muva, omanyi mugende mu down mulowooza mwemanyi nnyo. Njagala onoonye oba omanyi bajjajjaabo bana emabega okuva ku jjajjaawo gw'omanyi. Njagala weebuuza oba omanyi bajjajjaabo abalala bana emabega we. Now that will show you the gap. Nti nammwe kutuuka wano leero temufuddeyo kunoonya bintu ebyo. And a child, omwana atalina kye bayita roots, abeera ng'omuti without deep soil, beautiful but unstable in storms. Abaana baffe bagenda kwogera enzungu ezirabika obulungi. Oh my God, the child is so brilliant, isn't it? Oh my God, it's amazing. I love his confidence. Oh my God, I wish I had one. Ago mafandali. Naye omwana wo asobola okuba byombi. Ng'olulimi olugwira alumanyi, n'olulimi lwe ng'alumanyi. Let me tell you how serious this is. Bwe nali nkula, banneiba baffe baali Banubbi n'Abakakwa n'Abajapadola. That was in Ntinda Stretch. That's where I grew up from. Ne tutuuka olumu ng'ewaka ewaffe muganda wange alina okuvuunulira maama wange. Now, these were formative years. Nga maama wange ateeka okukeera n'agenda n'akola olumu so nga atuleka ewaka ne banneiba, n'enjiga olunubbi n'enjiga olukakwa. Kati lumu aba agenda okunkuba ne mugamba ange dugita mara waayi, n'agamba kiki kyayogedde, muganda wange n'akyanukula. Kataba nzite. But when the information landed mu matu ga muzeeyi, enkera yaleeta polls, n'asibawo polls ewaka, n'asiba kasengenge katono, n'atekako ne kaceeni, n'agamba nti yenna ayingira wano okuzannya ne Andrew ateekwa okubeera nga Buganda.
bwe mba temugenda kwogera Luganda siddamu muwulira nenziramu buto obuyiga olulimi lwange. Bali bakitegeera ffe tuli mu kukizannyiramu. Olulimi lwo obuvo n'obuddo mw'ova, that is your true identity. Omusajja ataakuzibwa for some reasons tamanyi how to handle women, and it's not by accident because he doesn't know. Naye obuwangwa butulambika on everything. Listen, buli kintu ky'olwana nakyo in life, your culture has a manuscript on it. Mujjakaayana, mwogere enzungu, muddewa. It's because you're just not informed, oba your exposure is limited. Ne buli kintu ky'onoonya baakiwandiikako. And we know about it. Abamu leero we mwategedde nti stress ali mu mulembe abantu simanyi bali stress, mental health yalinnye. Ebyafaayo bitulaga nti okukabirirwa kwabeerawo kuva dda. Stress in Luganda is called okukabirirwa. Omukyala bwe yazaalanga n'afuna postpartum depression, baateekangawo embeera mu buwangwa obwaffe. I'm speaking from the Ganda culture. Nti omwami yamukwatanga n'amutwala ewa nnyina asooka abeereyo. Wali oliddeko abakyala abali abaana? Abamu tebategeera kwe kiva, but it's postpartum depression. Nti omwana akaaba n'olya nga aliwo akantu akawuma mu mutwe nga kalya tu. N'agamba munaazizza, muyonsezza, naye ate akaaba. Kati awunzika amulumya amutte. Si lwakubanga nti aba tamwagala. It's that depression. But the African tradition yali yakiraba dda. Era gwe alina nnyoko bw'ozaala n'omala oyonsa omwana, njagala weegendereze nnyo nti jjajjaawo, ssengaawo, maamawo agamba omala omuyonsa mumpe, gwe genda weebake. Of course, n'okubanyiga in one way or the other. But at the same time, it was to protect women okuva ku basajja abaluvu, abasajja batalina bugumiikiriza. Musajja akulaba waakazaala ate naga katonkoze otya. All these byali mu culture yaffe. Today bantu mmwe tulina omulembe gw'agasajja ageegatta n'abakyala nga bali mu nsonga. Not because they are not informed, they are fools. Bo balowooza bali enlightened nnyo. Ne tubeera n'agaana ag'obuwala agatamanyi the dangers of this. Because agenda wunzika afunye ebizimba. Ajja wunzika amugambye nabaana we tulina ogijjamu yonna afuna obuzibu munda. It starts from parenting. Gw'omuzadde ampuliriza, I want to ask you, how deep do you go when it gets to parenting your children? Mu Ghana eyo wali abantu be bayita the Akan people. Balina concept bagiyita sankofa. Sankofa bagamba nti ekinyonyi ekibuuka nga kigenda mu maaso naye nga bwe kitunula emabega. Parenting requires the same freedom ey'ekinyonyi ekyo. Oteekwa okusomesa abaana bo okubuuka ne batumbiira yonna gye baagala okubeera into their dreams while they are connected to their roots. Basigale ku mirandira gyabwe. This is not about living in the past. Kati waliwo fala ali eyo nga yagamba nedda kyamagero ensi, the world has moved on. Your world has moved on. Ate gwe kyogamba mbu the world has moved on obyogeza butamanya. Kubanga gwe olina endowooza nti bw'osoma ennyo oba n'olinnyako ennyonyi emu bbiri kati obeera okuguse. Humble yourself and learn. Listen, this is not about carrying yesterday into tomorrow. This is about life. Omuzadde ampuliriza leero, njagala weerabe nga
culture DJ ng'omulimu gwo ku creatinga playlist eri perfect eri abaana bo mu byobuwangwa gye bava. You have the Parents Powers old tracks that hit you different. I'm a fan of jazz, blues, soul and rumba. Ye music gwe mpuliriza ne reggae music. Ne waliwo ennyimba olumu ze bakuba abaana bange bali n'ennyaabwe mu mmotoka ne bagamba ezo ennyimba za dadi. Dadi ayagala ezo ennyimba kubanga zirina kye zituyigiriza. Zikwa kye bayita memory lane mu bulamu bwo. What I'm trying to tell you is this. Mainstream songs your children need to know that you're trying to blend them into the better them. Naye ebiseera ebisinga bazadde bannange njagala mbabuulire tuli busy mu kwerabira playlist. Tugenda ne tulowooza ebintu eby'ekipumbaavu. Nze olumu sometimes I just get so worried. Ne neeraliikirira, and in my old age I just pray God gives me life because ne mmake agandi ngenda kubeera ne mentorship program ey'emiti emito for them to understand where gye tuva. Omuzungu ajja n'agamba nti okuzina amazina amaganda oli mu kukoowoola bajjajja n'emizimu n'emmandwa. N'agamba naye kati ate bwe bw'okwata eno Bayibuli n'osaba ennyo n'ogenda buziba, mwoyo ajja kukkako, ojja kutandika okulaba ebintu ebitali bya bulijjo. Bwe tubeera ennyo mu kusaba kati abazadde ngezaako basigira kifaananyi kino mu kitegeere. Bwe tuba tusaba mu theology kye tuyita outer quarter oba outer court gwe mubiri gwaffe. Ennyimba ez'amatendo ezikoowoola, that is at the body level. Bwe tuba tuli mu mbeera eno, omwoyo gwaffe wano tutandikira okugamba Katonda bye twetaaga. Kati bwe tugenda mu balala kye bayita meditation oba reflection gye bayita the soul level, nti otandika okwefumiitiriza ennyo n'oyingira ewatali bulijjo. Mu Bayibuli abamu mba mugisoma kye bayita Sela. Ekyo osobola bakisanga mu Luka 2:19. Ne weeyongerayo ebuziba. Kati gy'okoma okuyingira mu kusaba n'okukola ebyo, ogenda oyingira mu science. Bw'otandika okukyusa olulimi ng'oli mu kusaba kye bayita cognitive layer, nti cortex wano mu maaso g'obwongo bwo watandika okwaka mu kulaba n'otandika okugenda ng'owanvuwa mu mwoyo. Then n'oyingira gye bayita emotional layer oba limbic resonance. Olwo ogenda n'olyoka otuka gye bayita mu transcendent layer. Eno ye alter state of consciousness. Ne mu meditation tugirina. Wano obeera oli buziba nnyo, oba oli buziba nnyo nga bw'okiwulira. Kyengezaako okulaga kyeki. Omuntu yenna akeera ku makya n'akuba eŋŋoma nga bw'ayimba ng'ebigambo by'ayogera birina kye biyita, kijja kujja. Kati oli agambye bino bye musaba si bituufu, it's all the same. Naye ate akuggyako ekikyo n'akeera ku makya n'agamba nti kati okuwasa abakyala abangi kikyamu, basajja mutandike kwagala basajja bannamu. Ne tukuba mu ngalo. Tuli bapumbaavu, bo kye batuggyako bakimanyi. Ffe bajega. Njagala onoonye ekitabo kye bayita The Spirit Catches You and You Fall Down. Omwandiisi bamuyita Anne Fadiman. Abasawo baali baagala okuwonya omukyalo ono, naye ng'ate ne famire ye eyagala omuwonya. Njagala owulirize kino, kanjogere mu Luzungu otegere enjawulo eriwo.
The doctors wanted to cure her, but the family wanted to heal her. Cure kuba kuvumula, heal kubeera kuwonya. Enjawulo nnene. One focuses on the symptom and the other one focuses on the soul. Njagala weebuuza ebibuuzo bino amakya ga leero. Gwampuliriza. Kubanga eno program yiyo. Oba oli Dubai, oba oli Qatar, oba oli wa. This is meant for you. Njagala weebuuze. Mbuuzi ki mu kukulako ze wawulira z'otya okubuulira abaana bo because olowooza tebajja bitegeera? When was the last time you spoke to your child in your language? Not just words. Naye n'oyogera naye ng'oyagala ategeere. Njagala weebuuze gwampuliriza ng'oli mu mawanga ag'enjawulo, watambula Uganda n'ofuluma, oba wafumbira omusajja n'ofuluma. Guys, have you noticed? Njagala ompuliriza bulungi. Wali weegendereza engeri abantu ab'akabira endala gye balwana ennyo okuyiga olulimi lwo okusinga ggwe, engeri gy'olwana okulweggyako? Abaddugavu tulina white trauma. Buli we tubeera n'abazungu, we tend to bond with them. Twagala nnyo okwogera nga bo. Hi Mike, how are ya? Waliwo ebintu by'otagenda kukyusa, olina okunoonya obuvo n'obuddo gy'ova. Njagala owandiika ebibuuzo bino. Zino pillars esatu zigenda kuyamba okuzimba olutindo okwezuula. Wandiika. Where we come from. Where we come from. Gye tuva mu kika kyammwe. Awo ogenda kuteekawo ancestry, traditions and values. Pila ey'okubiri. Where we are. Where we are. Kwekyo ogenda wandiikawo current reality, daily life and challenges. Gwe nga gwe by'oyitamu ng'omuzadde oba agenda okuba omuzadde. Pila ey'okusatu. Where we are going. Wano ogenda kuwandiikawo children's future and generational impact. Children's future and generational impact. Kati wandiika the bridge. Wandiika kigambo ekyo the bridge, olutindo. Awo wennyini owandiikeko nti how we connect. How we connect. 1. Stories. Engero. 2. Languages. Ennimi. 3. Rituals. Obulombolombo. 4. Food. Emmere. And 5 is music. Stories, language, rituals, food and music. Abaana bo tebakwetaaga kubeera perfect culture ambassador, nedda. Bakwetaaga okubeera omuvumu enough to be proud of who you are. That's all they need. Kubanga omwana wo bw'abeera ku ssomero olumu bagenda mukola ekintu nga tamanyi ng'ejja abaddamu, ennimi zonna bazimanyi mwasobola okuyombera. Ne bw'ayogera mu Luganda oba oli awo olumu bajja kutya. If you're tired of Googling how to explain your culture to your children, you need more than an article. You need a conversation. What is the email? chamageromethod@gmail.com twogere. Tulina kye bayita the American Dream hangover. Eno njiyisa American Dream because abantu abasinga baagala nnyo okugenda mu America, era nga nagenze mu America, era bava mu America, era tulina hangover. Naye njagala njogere n'omuzadde already nga oli mu America gy'osinzira okuwuliriza emboozi eno oba mu nsi ez'enjawulo. Nti you achieved the American dream, but your children are living the American reality. Kino njagala okisse ne mu cultures ez'enjawulo. Nti you achieved the Western education, but your children are living the Western reality. You achieved the Canadian education,
You achieve the Canadian dream, the UK dream, the Japan dream, the Turkey dream, the Dubai Emirati dream. Abaana bo balivinga reality eyo. Wuliriza, ebitundu 68 ku 100 eby'abazadde abakola emirimu egy'enjawulo providingira eri abaana baabwe abali mu kategori eyo gye nkugamba. Abaana abasinga ab'abazadde abagwa mu kkowa eryo erya this dream that dream, ebitundu 40 ku 100 bazadde baabwe tebabeerawo, baba ku mirimu. Era ebitundu 52% of first generation said their parents' sacrifices created pressure to succeed. Nti bakadde baffe bye baayitamu kati tutambulira ku pressure. Kubanga bo baakulaga what all that matters is money. Wuliriza, your sacrifice nga maama nga taata naawe agenda okuzaala, because the next day or the next 4 years or 5 ogenda kubeera muzadde. Okwerekereza n'okwerumya kw'oyitamu eyeebeera foundation, gwe musingi. Naye abaana beetaaga okuzimba ennyumba. Bwe baba nga kyebagenda okusikira mu bulamu bwabwe is the work ethic but not your wisdom, awo tulinawo obuze. Okusikira work ethic kyekiriwa? Ye mwana okukeera ku makya ng'agamba nti nze maama wange taata wange namulanga buli ku makya ng'azuuka n'agenda n'akola. Yakomangawo ssaawa bweziti, ne ku wiikendi ng'agenda n'akola at least nadda ku ssaawa 7. Njagala onotisinga abaana abo teboogera nti maama wange oba taata wange yambuulirira nnyo ku kino, because ekyamazima yakomangawo ng'akooye. Buli we yafunanga chance okubaako kyakugamba yalinga pressure. Hadija olaba ssente ze nzijja, sirina gye neewola, mbonaabona nammwe buli lunaku. Bazadde bammwe abamu baabakubanga nga bakukuba okujula okutta si lwakubanga takwagala, naye ng'alina obusungu n'obulumi bw'ayitamu okulaba nti ababeezawo everyday, and you could not understand it. In the end, bakadde bammwe baafuna ssente, and you had everything in life kye weetaaga, but you're poor in identity. Bwe bakuyimiriza ne bagamba nti gwani teweemanyi, njagala onotisinge kino ku bayindi. Omuyindi ne bw'omusanga mu nsi ki asigala ayogera oluyindi, oluzungu lw'abayindi. It is hard to assimilate them. Neffe oluba okutuuka awantu ne twagala mangu tukyambale. Era tulimu abantu ababuyabuya abalowooza abantu aboogera ennimi zaabwe baba tebamanyi nnimi ndala. Waliwo eyaŋŋamba ne lwaki ebintu bino tobyogera mu luzungu ffenna ne tufunamu. Mu luzungu genda obigugulingewo, n'ojja bisangawo ojja bisoma. Naye mu lulimi lwange nina engeri gye nkidelivalinga ne kinnyikira omuntu n'akitegeera. That's the power of who we are. Omuzadde ampuliriza, the goal is not just about giving them what you didn't have. Nedda, it's to give them what you've learned. Mu buwangwa bwammwe omukeeka gutegeeza ki? Mu buwangwa bwammwe bwe mugenda okukyala lwaki emmere balwawo gibawa? Bwe mugenda mu kwanjula lwaki balwawo baliisa emmere? If a father does not explain that eri kitabani kye, kijja kgenda mu kukyala ewaabwe w'omuwala kigende ne chips mu mmotoka kigende nga kiryanguzibwa. Because tebamutegese kimala, ate n'ebyo agenda okuwa abaana. Tuli nnyo ku laptops ne zi iPads kwe tuli mu kukuliza abaana, tukuzabira erya. Bantu mwe temutankawo mwe ne mwewuunya nti lwaki omulembe guno abaana be bali mu kwesimba mu bakitaabwe bakuba mu bannyaabwe bakuba mu kubba ku bataata baabwe ebintu. Toddankawo wansi gwe ne weebuuza. Kati gw'olowooza kiri wala nnyo okuva w'oli.
abo booli muggulira emmere buli lunaku oba totaddeemu maanyi bagenda kufulumya enju. Ate gwe omusajja mpuliriza, njagala owulirize nnyo. Abaana be tuzadde ekirabo kye bagenda okuwa ng'okaddiye nga tokyalina n'amaanyi bulungi kukuggyako mukyalawo. Ekyo bw'oba obadde okibuusabuusa, I want you to start to prepare for that. If it doesn't happen, you're lucky. Naye mu Afirika buli mwana yenna akola ekimubeera ku mutwe kuzimbira maama nju, oba mulenzi oba muwala kuzimbira maama nju kye njagala osooka okukola. Meaning, ogenda tuuka ne mukyalawo nga mukaddiye mu kayumba kammwe akatono. Abaana bo bajje bazimbire maama waabwe ennyumba bamutere byonna mugire maama senguka odde eri. Why? Because you're too busy to be home okuba groundinga mu values ezigenda okubafuula abantu. That is what you get. Ng'oli mu myaka nkaaga ssula. Abaana bajje bakole enniko ez'amaanyi buli mikolo bagitwala ewa maama waabwe. And you will notice nti mukyala wo bw'atuuka mu myaka egyo aba ayagala kubeera yekka. Era ajja kugenda tulowooza nti ajja sigala. Ajja genda. Every time we mba njogera n'abasajja mbagamba, guys, men were created to die alone, either in the war or on the way from the war or on the way to the war or in the house alone. Basajja batono mujja kusanga abantu abali sensation and emotion bagambe no, but if someone has been here nga badde atulabirira tujja beera naye mu ddwaliro. Take this from me. Ogenda kunafuwa nga muwala we alina interview gy'alina okugenda okukola, kwolwo lwennyini olunaku mukyala wagambe kanzireyo wakankyuse kasita omusawo amaze okukuba eddagala nkomewo okunnya ku 3-4 ogenda kufa wekka atannatuuka. These are realities. Kiva mu butafaayo nga tukuza abaana. Ngenda kusaba omuzadde ampuliriza leero. Tandika okutunuulira okukuza abaana as one of the biggest callings you have. One of the biggest callings you have. Kati gwe awo wooli olinga omuntu alina kye bayita startup business. Naye ng'oyagala kuzimba successful company. Omuntu alina kye bayita startup yeerabira okunyumirwa olugendo lw'ayitamu. Now, your kids see the success, but not the passion. Abaana bagenda taata affe yakikuba alina kino alina kiri. Tebalaba mukwano gw'olina eri business, tebalaba mukwano gw'olina eri gye bali. So na bwe kityo bagenda kusikira business naye tebagenda kusikira kigendererwa oba vision business eno kwe yatandikira. And listen, a business without a vision is just a job with better benefits. Tuli mu kweyoola nze Andrew Kyamagero. Bino byenjogera osobola owakana nabyo. Naye nakugamba nti buli w'owulira nga kyenjogera kikunyiiza kitegeeza ndi ku ggwe. Guma bakunyige. Otereere. Njagala onoonya kitabo kye bayita The Undoing Project. Omuwandiisi bamuyita Michael Lewis. Michael ono yagamba nti people don't choose between things. They choose between description of things. Nti abantu tebalondawo wakati w'ebintu bibiri. Balondawo ennyanjula n'ennambika y'ebintu ebyo ebibiri. So engeri gy'olambika abaana bo ebawa description of success era ne determining essanyu lyabwe. Njagala okubuuza, what did you sacrifice to get here? And what are you subconsciously, unknowingly asking your children to sacrifice to stay here? Olina bye wawaayo okutuuka awo w'oli leero. Naye ng'otandise n'okubiteeka mu baana bo.
oli musomesa omwana wo buli kaseera omugamba kati bw'oyingira gavumenti era bw'onookolera gavumenti egenda bweki ne bweki. Your sacrifice otandise ojja extending eri abaana. Njagala weebuuze abaana bo, bayira bwe nkugamba abaana bo tekitegeeza abaana bo bw'ozaala. Olina abaana b'olabirira, olina abaana b'okuza, olina abaana b'otendeka. Bano bonna baana bo. When your child talks about their dreams, do you hear opportunity or concern first? Nti owulira ng'omwana wo aloota ebinene ennyo oba owulira ng'eyeekubya yaka? Koza omuntu olwe n'agamba abadde ndi awo mutaani wange n'agamba agenda fuga cardiologist. Abasawo bali ku nguudo bali mu kwekalakasa oyingira busawo, oyo omuzadde abeera alabye concern first, talabye opportunity. Njagala bwebuuze obulamu bw'abaana bo bufaanana butya singa balondawo mu bulamu bwabwe okukola ekyo ekibawa papasi n'essanyu over prestige. Prestige kwe kubeera ng'oli mwana wa yinginiya ne bakusanga ng'olina retail shop mu Stenson yeewamu. Nti kitaawo agenda laba ng'eyaweerera obwereere nti mwana wa yinginiya omulamba nadda mu kutunda edduuka, naye nga ggwe okitegedde nti ebbanga limuwangaalidde mu kifo kyewammwe abantu baawo balwana nnyo okufuna bye bayita basic groceries. N'olaba business opportunity, n'oteekawo edduuka lyo ne ligaziwa n'efuuka wholesale and you're supplying 7 villages. Ye takiraba bw'atyo. Alabanga poteya. Oyo mwana gw'olaba namuwerera n'agenda e UK n'akomawo n'aggulawo edduuka lya retail. Sente zaafiira ki? Do you look at your children with that lens? Tulina endowooza ezigamba abantu nti education y'e Bulaaya nnungi. Ekyo kituufu awamu. Naye education ya Uganda nnungi. Ekyo osobola okikkiriza ng'omaze kufulumako Uganda. Bw'oba okyali mu Uganda nga tofulumangako, you won't understand where I come from. Naye education yaffe etegeka omuntu okubeera omupambanyi omutuufu, to meet the world. Secondly, emujjukiza nti the world owes him or her nothing, yalina ogikolerera. Education y'e Bulaaya enyuma omwana amaze okusoma maybe the first degree najja okwongerako okufuna kye bayita global perspective. Ate ne bw'aba asoma global perspective nabo bamubuuza nti eno master gy'oyagala okusoma egenda kuyamba etya community yo. And that's why we have exchange programs. Nina kyempita the success translation framework. Ndowooza kanjikuweere ddala nga mmaliriza. The success translation framework. Wandiika bottom rank. Bottom rank. Owanikeko ekigambo survival. Survival. Mu brackets awo nteeramu basic needs. Basic needs, safety, stability. Tugende ku middle rank. Success. Eyo bayita success. Ku kigambo success nyongererako achievement, recognition, financial security. Nchokubaako by'otuuseeko okubanga ensi ekutegedde recognition n'okubanga olina ensimbi ng'ewamwe temukyali baakusabira. Genda wandika kigambo kye bayita top rank. Top rank kye bayita significance. Wandikako ekigambo significance ku ekyo. Ku kyero wandikeko purpose, impact, fulfillment. Okuyitibwako engeri gye kujunyeemu ne kuyamba abalala n'owulira nga ddala oli mujjuvu ng'omuntu.
njagala oyambe abaana bo okuwalampa amadaala agasatu, not just the middle, kubanga the middle ye success gye twagala ennyo okuwa abaana, nti omwana wange yafunye buna, omwana wange bamuorganizinze, omwana wange ava mu famire erina ssente, naye nga tebategedde basic needs. Gwe omwana w'omulembe guno alimu, bwe tukugamba nti ennaku zino tulina enzigi ezitalina mbaawo bbiri munda, you don't understand. Naye ffe abaakulira mu ntalo, oluggi we baaluggalanga munda, twalinangayo ebyuma bina ku sayidi ne sayidi, nga bateekamu buliti, ng'ate y'amaanyi geegi nga yeeyo ne bagisuulamu waggulu ne wansi. Amakulu mu kyo nti abayeekera n'abalabbayi bwe bajjanga okusamba oluggi nga terumala gagguka. That is how we survived during the war. Security. Gwe taata olina ogiwa abaana bo, maama olina ogiwa abaana bo. Safety. Abaana bo oteekwa okubagamba buli kaseera ebigendo bakuuma. Are they healthy? Okwetangira endwadde zinnamutta ezizze. Oli muzadde olina abaana, they are young teenagers, okyaswala okubagamba about HIV and AIDS over sex conversations. Basic needs. Tokkirizanga omwana wo okubeera ku kye bayita bottom rank. Basic needs. Nti nina ennyumba, nina bizinensi, nze maze. That is basic. Omuntu yenna ateekwa okuba n'amaka, ateekwa okuba n'emmotoka, ateekwa okuba ng'asobola okusomesa abaana be n'okubaliisa, n'okubeera. Those are basic. Lekeraawo n'okubyenyumirizaamu. Naye abaana bo balage significance. Juzi nali nina meeting ne ttiimu yange, ne bandaga Hadi yabadde akuŋŋaanya sanitary towns azitwala mu kyalo gy'ava. This is a girl in Dubai. My team and my wife got me to know about her about, I think, like 3 months ago. Ne mbabuuza, why is she doing this? Ne tukola 5 root cause analysis as to why she was doing it. Ne mbabuuza, when is her session coming up? Ng'omulaba nti kati ye emboozi ze zaanyumya, yes ali mu Dubai, naye yalowoozezza on how to send the elevator down. It's not by accident. Bakadde bange, bw'oba omwana wo bw'oba omubumbye nga tomutaddeemu buntu, nga tomutaddeemu mutima gudduukirira ggwanga lye, nga tomutaddeemu mutima gudduukirira bantu, nga tomutaddeemu mutima gwa kisa, essaawa yonna kyewakuza kigenda kulya. Tuli mu kweyunga. Abaana bo tebeetaaga na kumanya mboozi yo ng'era bwe nasenguka n'enva eno n'enzira eri n'enva mu Uganda ne ŋŋenda wano. They need to write their own story. And they can't write their own story nga tebamanyi gye bava. Njagala ekyo kitegeeza. Tuli mulembe nga gy'oli gwa mpuliriza ali mu mawanga ag'enjawulo olina kye bayita crisis, identity crisis generation. You're too foreign to be Uganda. N'omwana tayogera nga bannayuganda oyo. And you're too American to be there, or you're too British to be there. Gy'owangaalira e Bulaaya bakusosola. Kyokka ne bw'okomawo wano ewaffe katwe tukutunuulira nga atali waffe. Your children are not half of anything. Make sure they are whole of everything. Hey! Omwana okasitaafu na kye bayita identity confusion, eyo ebeera feature mu ye. Ate tuli mulembe oguli globalized. Culture fluency is a superpower. Omuntu amanyi obuvo n'obuddo bwe oyo aba w'amaanyi nnyo. Tulina abantu leero, they are just learning to navigate cultures ez'enjawulo. Your child is learning to navigate cultures zonna, ku ssomero gy'asomera, ku kyaki gy'asabira, mipiira gy'agisambira. That is not a deficit, it's a divine advantage. Katabani kange kangamba nti nze muze njagala kuyiga lu Japan. Ne mbuuza ati nangamba I just want it.
Mugamba why? Nangamba I don't know but I nze mpira lwe njagala. Kyokka nze mu kkula kwange era lumu nagamba mukyala nge nze njagala nnyo omu ku baana bange abe ng'ayogera Olubalkan. Abava mu Balkan states. Nangamba why? Namugamba just one ng'omwana asobola okwogera Olu-Czechoslovakia, Olu-Russia, Olu-Ukraine, Olu-Czech, Serbian, Georgian, nga oluzungu nenga n'olwo alumanyi because that's an inch. Cultures ezo zitufuula ki kye tuli. Omwana wo alinga culture MacBook gw'abeera ennyo ku laptop. They can run multiple operating systems simultaneously. Ng'abaana abalala bali ku platform emu ya luzungu. Omwana wo mukkiriza abeere multilingual. Ayiga Olusamya, ayiga Olusebbeyi, ayiga Olukakwa. Me I know 7 languages. 7 languages. Gw'omanyi engeri gye kintaasizza. Omanyi biki byempisemu, omanyi ofiisi ezimu ze ntuusemu ne ngamba leero ngenda kwogera mu lulimi lwaffe ne bambuuza olulwa ne tulwogera paka gye luggwera. So njagala okukusaba muzadde ampuliriza. It is possible to groom a child in different cultures. Noonya tabakaita the gifts of imperfection. Mwanisi bamuyita Brenny White. Agamba nti belonging is not fitting in. Fitting in is about assessing a situation and become who you need to be accepted. Zino enzungu ze twogeza abaana baffe nnungi naye tuli mu kubategeka just to fit in, not them to be themselves. Njagala nkubuuza. Abaana bo bayambi otya okwenyumiriza mu ekyo kye bali? Message ki z'oweereza abaana bo? Buli we bagamba nti ne kati mami daddy ffe tuli ki, what tribe are we? I have learned to tell my children we are Ugandans. And the challenge you have is to learn at least 10 Ugandan languages. At least 10. Ye challenge gye balina. Ojja kiraba ng'ekiteetaagisa, naye kyetaagisa. Naawe wampuliriza leero osobola okugamba nti bino emu ngenda tandika obbiiga. You can start to build it gwe ng'omuntu. Otandike okulekerawo abaana bo to fit into boxes ne batandika okuzimba their own blueprint. Nkukkiririzaamu nnyo ne baako ky'okola. Njagala okole kye bayita generational wealth mindset. Otandika breaking cycles naye ozimbe legacies. Olw'ensonga, your parents built survival wealth just enough to make you become who you are leero. Omulimu gwo is to build generational wealth enough to make it last. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza okusomesa abaana bo not only just how to earn money, but how to think about money, how to multiply money, how to use money as a tool of impact. Nze Andrew Kyamagero nkukkiririzaamu nnyo ne baako ky'okola. Eri omuzadde treating a cent as a savings account, putting it in and keeping it safe, don't touch it. But your children need to treat money like a smartphone. A tool that connects them to opportunities, grows through updates, and becomes more valuable through intelligence use. Baako abantu bana b'oyogera nabo bagambe Monday ku Friday tubeera tunyumya. Era ne nkusaba owandiike by'ogenda okukola leero kakasa nti obikola nga tonnalya kyamisana. Ekirala ne njagala nkujjukize nnyo ggwe ampuliriza nti amaanyi gali mu ggwe. Omuzadde ampuliriza leero ng'ogamba bino ate binsusseeko nedda. Wakyaliwo chance. Kisoboka era tujja kiggusa. Ne baako ky'okola. Era olumu bw'onoobeera awo ensi neekujajinga nti you're not a parent enough. Nti oba byenkoze sibitegeera. Ensi neekussa ku musaalaba. Njagala ojjukire ekigambo kino, owulire eddoboozi lino mu mwoyo gwo nti Andrew Kyamagero nzikiririzaamu nnyo. Sijja kupowa. Njagala okole.
njagala okole naye kola n'amaanyi, kola n'okumanya n'okutegeera. Genda ku Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, wonna noonya Andrew Kyamagero, ojja kunsanga ebirowoozo byange mbiteekayo. Nkukkiririzaamu nnyo ne baako ky'okola. Sibe bulungi. Are you a farmer looking to harvest success season after season? Look no further than COFS Agro Inputs Uganda Limited. With over 10 years of trusted service, COFS brings you top quality seeds, fertilizers, crop protection, farm tools, and expert support, both wholesale and retail. From personalized farm plans to youth training and doorstep delivery, COFS is your partner in modern profitable farming. Call 0702 800 199 or visit us at Serena Conference Center, room number 4. COFS Agro Inputs. Harvest success season after season.